Good morning, students. How are you? Are you all fine? Yes. So, do you all had your breakfast? Yes. Some of you had your breakfast and some might have wasted the breakfast. Right? Yes. Do you know in which way in your home you are controlling your waste, organic waste? You might familiar with organic waste, that is composting method, vermicomposting. You might familiar because you had studied in previous classes about composting, isn't it? Yes. Today we are dealing with the topic waste management. Okay. Along with that, one more topic we are also discussing, that is sustainable agriculture. Okay. In sustainable agriculture, in previous classes we discussed about chemical fertilizers, pesticides, etc. If we use the chemical fertilizers or pesticides, over-usage of such fertilizers in the soil may unfertile the soil, may lose the fertility of the soil, and it will be also harmful for the living organism in the soil as well as the human beings. Okay, so sustainable agriculture is a method for using or reducing the waste management, reducing the waste in a good manner. For example, we can in a field we can cultivate different crops at a time. So after the seasonal period of such crops, one crop, it will then waste from that crop. It will be useful for the other crops living in that is growing in that same field. So there will be we can use such waste in a good manner. And also in this way we can reduce the usage of the chemical fertilizers as well as the pesticides. Okay, so we can move through the topic. Waste management and sustainable agriculture. This is the topic we are dealing today. Okay. There are certain methods, organic methods we can control the waste. You might be familiar with certain methods. Okay, we can go through that methods. The first method is biogas production. It's an organic waste controlling or waste managing method. And the second method is composting. Composting you might be familiar because you might study in previous classes. Vermicomposting is an example. Okay. Then the third method is poultry fodder production. Okay. We will be studying this method in detail. Okay. And fourth method is production of fish feed. And the fifth method is fodder production. These are the 5 methods to control the organic waste in a good manner. Okay, so what are the methods? What are the different organic methods? First one is biogas production, and the second one is composting, and the third one is fodder production, and the fourth method is poultry fodder production, and the fifth method is production of fish feed. Now we are going to study these organic methods in detail. Okay, first one is biogas production. I will show you one video. Through that video you will understand the process of biogas production. Okay. This is the biogas plant in my home. Okay. So we can go through this biogas plant process. This is the organic waste. We can see in this vessel here there is this vessel contains starch and also banana peels. Okay. Now I am going to pour into that area. Okay.
I'm taking this organic waste and pouring into this place. Okay. So there is a pipe connected to this biogas plant from here to here. So due to bacterial reaction without oxygen, the biogas is producing. Okay. So we can use that biogas in cooking purposes, and also you can go through. Okay. And you will understand. There is a slurry as a byproduct. There is a slurry as a byproduct of this biogas. We can use this slurry to pour into the vegetable gardens or plants. It will be very fertile. It will be very useful for the plants to grow faster. This is my vegetable garden. So there is a pipe, that is gas pipe, is connected to the kitchen. So this is the gas stove. We can use that gas for the cooking purposes. Okay. Okay. This is the homemade biogas plant in my home. So we can go through what is biogas. What is biogas? Biogas is the mixture of gas produced by the breakdown of organic matter. So I am putting that the organic waste. So when it reaches that biogas plant, it will react with the bacteria and the biogas is formed. Okay. So all of you understood about biogas. Now we can go through one video. Through that video you will understand the method composting. Okay? My name is Jasper. I'm in kindergarten and my name is Laika. I'm in kindergarten and my name is Atticus. I'm in kindergarten and my name's Skylar. And my name's Lindsay. And I'm Maya from the Highfield Center for Composting. We are going to teach you how to compost at your school. What is compost? Compost is a pile of green organic matter like food, garden waste, or manure that has been mixed with brown organic matter such as leaves, straw, or wood chips. Over time, the compost pile decomposes or breaks down into soil. Billions of tiny creatures help with this breakdown, including worms and fungus, and bacteria. Compost is very rich in nutrients and can be used in gardens and fields to grow crops and to heal soil. And why should we compost? Compost helps our world so it doesn't be all just loaded with trash. Garbage doesn't get used like compost does because garbage goes into a big pile wherever that is. These piles are called landfills. When you throw your food into the garbage, this is where it ends up. Landfills seriously affect our planet's air and our water. When sent to a landfill, leftover food, also known as food scraps, will produce a gas called methane. Methane is a powerful greenhouse gas that goes into our air and contributes to global warming in a big way. Greenhouse gases trap the sun's heat in our atmosphere and warm up our planet. Hotter temperatures can lead to melting ice caps, rises in sea level, and animals losing their homes. There is a lot of water in food. And when food scraps are put into the landfill, the water from the food combines with all the other items in the landfill to create a toxic sludge called leachate. Leachate can leak into groundwater and get into our rivers and lakes, harming the creatures that live there and dirtying the water that we drink or swim in. When we compost our food scraps, instead of sending them to the landfill, we reduce both the amount of methane and leachate created, but also we conserve space in our limited landfills. In short, composting is much better for our planet. A closed food cycle is created by keeping food scraps out of the landfill. Food is grown, eaten, and then the food scraps are composted back into the soil to grow more food.
So where do you put your food scraps? We put it in the compost buckets. They say compost only on them so people know to not put anything else in. Source separation is very important. That means keeping food scraps in a container by themselves. At your school, there will be a bucket to put food scraps specifically. It's very important to keep everything separated into the proper containers. For example, trash goes into the trash can and dishes go back to the kitchen. What goes in the compost bucket? You can put in carrots, apple cores, lettuce, Cucumbers and tomatoes. orange, watermelon, strawberries, Pizza and strawberry. ice cream, fish. You can also compost any of these: meat and bones, eggs and eggshells, cheese, milk and other dairy products, bread, flour and pasta, butter, oils and fats, nuts and nutshells, soup and sauces, seafood and shells. Basically, anything that you can eat can go in the compost bucket. Some schools also have compostable napkins and dishes that can go in the compost bucket. Ask your teacher if you use these at your school. What does not go in the compost bucket? You cannot put plastic in compost. You cannot put milk cartons in the compost. You can't put in napkins, Metal cans. Glass jars. paper plates, That silverware. watering cans. And don't forget to peel the little PLU stickers off of your fruit. Remember to check with your school, but in general, if it isn't food, it cannot be composted. So, no plastic, no paper, no metal, no wood, and no glass of any kind. So, what happens to the food scraps once they leave the school? All the tiny compost buckets, they'll empty out into a big compost bucket that goes in the compost truck that goes to compost. The food scraps leave the school and head to a compost facility where they are blended and made into compost. They sit for a year and turn into dirt made out of food. We've come a long way from the lunchroom, and now that the compost is made, what can compost be used for? Grows grass. Compost turns into flour. Composting can help your family grow vegetables. The compost helps grow food so you can grow taller or smaller. No, you grow smaller. And that's it. It's just one big food cycle. Composting closes the loop on our food system, creating a healthy, harmonious, and sustainable system for all of us to thrive. Thanks for watching. Thank you for composting. Hope you understand the video. Now we can go through what is composting. What is composting? Composting is an organic matter that involves decomposition of organic material into a humus-like material. That is, organic waste is converted into a humus-like material. It is a good fertilizer for plants. Got it? Now we discussed about what is biogas production and what is composting. Then the third organic method is fodder production. What is fodder production? Fodder crops are crops that are cultivated. Okay? Cultivated primarily for animal feed. Such crops are cultivated only for animal feed. Examples: maize, grass, barley. These are the examples of the fodder crops. Now you understand what is fodder production? The next organic method is poultry farming. Okay? Poultry farming is a form of animal husbandry which raises domesticated birds. What are the domesticated birds? Such as chickens, ducks, etc. to produce meat or eggs or food. This is poultry farming. So poultry farming also an organic method. Okay. Now look at this picture. In this picture we can see a poultry which
poultry, duck. Ducks, poultry, and under there is a pond. So the waste from the ducks is falling into this pond. This pond contains the fishes. It will be helpful for the fishes to eat the food, and also it will be useful for the aquatic plants to grow faster. So it is a mixed farming method. Okay? We can go through another video. In this video, you will see another method, a different method using to control the waste management by Mia, actress Mia with her mother. Okay, and also you will learn about the fish feed production in this video. Okay, we can watch. എല്ലാ വീട്ടുകാരുടെയും ഒരു പ്രധാന ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ കളയാം. ഒരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങള് ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോപോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞങ്ങളിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ജാറ് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡ് വേസ്റ്റുകളെല്ലാം എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഫുഡ് വേസ്റ്റുകളും ഇടും. മമ്മി അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളിപ്പോ പുതിയ വീട് വെച്ച് മാറിയതാണ്. അപ്പം പുതിയ വീട്ടിലെ എല്ലാം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും അതും ഇതും എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേസ്റ്റിന് ഇടാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ പഴയ വീട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയ കുഴിയെല്ലാം കുത്തി വേസ്റ്റ് എല്ലാം അതിലിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്ന ഒരാഴ്ച ഈ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങോട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ കുഴി കുത്തി മൂടാനുള്ളൊരു സൗകര്യമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ് ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീട്. ആ വീട്ടിന്റെ അവിടെ പോയി ആ പഴയ കുഴിയിലിട്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ പാത്രമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു പ്രതിവിധി കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാ ദിവസവും 4 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രതിവിധി കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഇത് വാട്സപ്പ് 1 കണ്ടു, 2 കണ്ടു, 3 പ്രാവശ്യം കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് സമയക്കുറവ് മൂലം ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അബ്ദുൾ റഷീദ് എനിക്കത് ഉണ്ടാക്കി തന്നു. ഇത് കിട്ടിയ അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് മാറി. കാരണം നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ചോറാണേലും കറികളാണേലും മീൻ വെട്ടിയതിന്റെ വേസ്റ്റ് ആയാലും പച്ചക്കറി അരിയുന്ന ആയാലും എന്ത് വേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, പഴുത്തൊലി ആയിക്കോട്ടെ, ഉള്ളിത്തൊലി ആയിക്കോട്ടെ, മുട്ടയുടെ തൊണ്ടായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എന്ത് വേസ്റ്റും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് 3 ദിവസം നമ്മൾ പുതിയ വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് 3 ദിവസം നമ്മൾ ഇത് തുറക്കാതെ അടച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ ആ 3 ദിവസത്തെ വേസ്റ്റ് നമ്മളൊരു വേറൊരു ആ ജാറിൽ നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുക. അന്നേരം ഇതിന് കറുത്ത ഒരു ഫ്ലൈ വന്നിരുന്ന് മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിഞ്ഞ് ലാർവകളായി ഇത് തിന്നു തുടങ്ങും. 1 ദിവസം 2 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇടുന്ന ഫുഡ് മുഴുവൻ ഇത് തിന്നു തീർന്നിട്ട് ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ചെറിയ ബക്കറ്റിലേക്ക് വന്ന് ലാർവകൾ ചാടും. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റുകൾ മാറി. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉപയോഗം കൂടെ ഉണ്ടാകണം. ഈ ലാർവകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അക്വാപോണിക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അടിയിൽ ഒരു ടാങ്ക് കെട്ടിയിട്ട് മീനും അതിന്റെ മേളിൽ പച്ചക്കറിയുടെ കൃഷി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കൃഷികളെല്ലാം പച്ചക്കറികളെല്ലാം കിട്ടും, മീൻ കിട്ടും. അതുപോലെ നമ്മുടെ മീനുള്ള തീറ്റ ലാർവകളുണ്ട്. നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1 മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ജാറിലുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെടികൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വളം വാങ്ങണ്ട. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ലിക്വിഡ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചോറൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ലിക്വിഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് വന്ന് ചാടും. അതിന്റെ അകത്തേക്ക് 1 ബക്കറ്റ് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കപ്പില് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഗ്രോ ബാഗുകൾക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി പൂക്കും, ചെടികളൊക്കെ പൂക്കും, കായകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളരും. അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ പ്രയത്നം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ 2 മാസമായി ഞങ്ങൾ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഈ ജാറിലാണ് സംസ്കരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ മീനുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ആ മീനുകളുടെ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മൾക്ക് തന്നെ. അപ്പൊ 1 സെന്റ് ഭൂമിയുള്ള ആളാണെങ്കിലും 2 സെന്റ് ഭൂമിയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വേറെ ആരും വന്നു നമുക്ക് നേരെയാക്കി തരില്ല. നമ്മൾ തന്നെ വേണം. അപ്പൊ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക, നല്ല മീനുകളെ ഭക്ഷിക്കുക, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മാലിന്യം നമ്മൾ തന്നെ സംസ്കരിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു നാട് മോശമാക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഓരോരുത്തരും തീരുമാനിക്കുക. എന്റെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അത് ഞാൻ എന്റെ
എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുമെന്ന് ഒരാൾ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. 2ആയി 3ആയി അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടും രാജ്യവും എല്ലാം മെച്ചപ്പെടും. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. Hope you all understood that video about the waste management in a different way. Okay, so what all things we discussed today? Waste management and sustainable agriculture, the 5 different organic method to control the waste. Okay, so I will give you some questions for homework. Okay, we can go through the questions. So first question is, what do you mean by composting? Okay, then the second question is, what is biogas production? Then the third question is, what are the different organic methods to control the organic waste? Okay, these are the homework questions. So I'm concluding my today's class. Hope you all understood. Okay, fine. Thank you.